I can see you, I can hear you, I can feel you, closer. Ich kann dich sehen, ich kann dich hören, ich kann dich fühlen. I can see you, I can hear you, I can feel you, you of yourself. Ich kann dich sehen, kann dich hören, ich kann dich fühlen, du bist das reine Selbst, du bist rein. I can hear you, I can feel you, I can see you, you are pure, you are flawless, you are pure. I can see you, I can feel you, I can hear you, you are pure. Ich kann dich sehen, ich kann dich hören, ich kann dich fühlen, du bist rein. Makellos, fehlerlos, du bist rein. I can see you, I can feel you, I can hear you, purity. You are flawless, you are pure, you are eternal, pure, flawless, pure, 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 pure. You are pure, pure.
Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Siddhartha Bhagavan, everyone. Starting the satsang today on May the 12th. Here, let's connect with. Wonder who is going to translate. So please, whoever is going to, please call me on Skype, please. Jai Satchidanand. Somebody did call, but you'll have to call me again because I went to get something and missed it. So please try calling again. Let's try again. Svenya, Shuddhatma Bhagwan. Hi. Hey Svenya, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Svenya. Jai Satchidanand. Alright, so can you see me? I can see you on Ustream. Okay, so you don't need to see me on Skype. So I'm going to turn off my Skype. Okay. And turn off the camera. Alright, so I turned off my Skype camera. Should I do the same? Huh? Should I do the same in order to improve sound quality? Good, that'd be nice. Okay. And then let's get. So Svenya Ji, we start with your 3 mantra in a couple of minutes here. Hang on, I need to get into the phone. I wasn't sure which phone number is the correct one. Okay, so I'll wait. I'll wait for you. I'll wait for you. Yes, take your time. Yeah, because I've got 2 phone numbers for Germany, and I'll just try the first one now. And if that's wrong, I'll get someone to tell me. Hopefully. Okay, good. 0891214.
9, 8, 7. Gute. 3, 2, 3, 2, 7, 4, 7. Hello? Yeah. Now just trying the phone. Nothing happening there. Okay. It sounds like no one's on the phone. All right. I'm the only one, so I think we may as well start. Okay. So do you know where we were the last time? I have no idea. All right. So we were somewhere. We didn't do much. I think we read half a paragraph the last time. Okay. So we were in the 5 Agnas PDF. The title is Tenacity 5 Agnas PDF. Yes. So you may want to ask if everybody has that. And the heading was the energy of the S capital self against the energy of the non-self, the Prakruti, and we spent a lot of time explaining Prakruti. Okay. Let me just open the German version. Akram Vignan, Germany, Satsang, May 12, 2013, Session 3, Tenacity of 5 Agnas PDF. Jai Sachidan, Svenya Ji translating. Jai Sachidana, ihr alle. Herzlich willkommen zum Satsang. Shuddha hat euch gerade alle begrüßt. Ich werde heute das erste Mal übersetzen und bitte euch um Nachsicht. Und wir machen weiter mit dem Text Tenacity of Following the 5 Agnas. Und wir sind letztes Mal offenbar nur einen Paragraphen weit gekommen. Und zwar trägt er die Überschrift die Energie des Selbst gegen die Energie des Nicht-Selbst, des Prakruti, und haben viel Zeit damit verbracht, den Begriff Prakruti zu erklären. Ja. All right, so Swanyaji, please begin with the 3 mantra, please. I would let you sing the 3 mantra. Namo Bhagavate Namo Arihantana Namo Sittanam Namo Ayarina Namo Vasayam Namo Savasamam Eso Vaishanam Karo Savapaya Panasham Mangalanam Chasavasi Paramam Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Satchidananda Namo Bhagavate Namo Arihantana Namo Sittanam Namo Ayarina Namo Vasayam Namo Savasamam Eso Vaishanam Karo Savapaya Panasham Mangalanam Chasavasi Paramam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Satchidananda Namo Bhagavate Namo Arihantana Namo Sittanam Namo Ayarina
Soham Shankaro Samavara Shanam Amalam Shansam Hamayim Jai Satchidanand Energy. Okay. All right. So, Jai Satchidanand to all Mahatmas. We have only a few Mahatmas, but we have a lot of Mahatmas. I've noticed that a lot of Mahatmas are kind of catching up with this down the line. 80, 90, 100 Mahatmas. Highest Namaskar, Svenya, from Svenya and Shuddha to Pure, Katya, Suzanne, Dynamo, Bhairavi, another Suzanne, Rudiger, Kim Ross from Spain, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Alright, so we are reading the, Kim, we are reading the Tenacity of 5 Agnas in PDF. Yes, and Kim, Svenya loves your singing. She really loves your singing. And I did too. Very gentle, beautiful singing. Jai Satchidanand Mahatmas, Shuddha hat euch alle begrüßt, die ihr jetzt online seid. Und wir machen weiter mit dem Text Tenacity of Following the 5 Agnas. Okay. So we proceed with the PDF, and we were in the Prakruti part, and I think we finished that particular section last time. Wir machen weiter mit dem PDF. Wir waren bei dem Prakruti-Teil und den, glaubt Shuddha, haben wir das letzte Mal fertig bekommen. Das heißt, wir machen weiter. Where do we go on, Shuddha? We go to the heading, Who makes the decision? Und zwar gehen wir zu dem Paragraphen, wer trifft die Entscheidung? So the questioner is asking, Dada, who makes the decision, the nishchay? File number 1 makes the decision to remain and follow the Agnas. File, all that is the non-self after the Gnan, remember, non-S capital self. See, is that the one that makes the decision to follow the 5 Agnas? Also der Fragende fragt, Dada, wer trifft die Entscheidung? Nischchay. Der Pfeil Nummer 1, also alles, was nach dem Gnan nicht selbst ist, also klein geschrieben nicht und selbst. And Dadashri's reply is very, very important here. He says only you, Y capital. Remember, Y capital represents the awakened one. You will have to make the decision. You, the awakened self, have to make the decision. Und Dadashri antwortet, nur du, also das großgeschriebene Du, wirst die Entscheidung treffen müssen. Du, das erwachte Selbst, musst entscheiden. So questioner is asking, so then will pure soul, Shuddhatma, make the decision? Und der Fragende fragt, wird also die reine Seele, Shuddhatma, die Entscheidung treffen? And Dadashri replies, no, no, not pure soul. It is that Prajna Shakti, the energy of the self that liberates you, will make the decision. One makes the decision at the very time he attains the Gnan. That one is called Prajna Shakti. Und Dadashri antwortet, nein, nein, nicht die reine Seele.
Es ist die Prajna Shakti. Die Prajna Shakti, die Energie des Selbst, welche befreit, die dich wieder großgeschrieben dazu bringt zu entscheiden. Man trifft die Entscheidung genau dann, wenn man Gnan erhält. Then the questioner says, Dada says that there is nothing about the following of the Agna in this. I'll repeat that. There is nothing about following the Agna in this. You make a tenacious decision that you want to stay in Agna. That's it. Leave everything else to me. That is what you Dada, are saying, isn't it? Und der Fragende fragt Dada sagt, da gibt es nichts sonderlich zu beachten bezüglich den Agnas zu folgen. Und das hat er wiederholt, da gibt es nichts sonderlich zu beachten bezüglich den Agnas zu folgen. Du triffst eine klare und beharrliche Entscheidung, dass du in den Agnas verbleiben willst. Und das ist alles. Das alles andere bei mir. Das ist es, was du sagst, richtig? Dadashri replies, you must follow Agna. Again, you representing the one who has awakened. You don't need to see whether it happened according to Agna or not. Whether it happened according to Agna or not. You just decide with tenacity that you want to follow Agna. That's it. Und Dadashri antwortet, du musst den Agnas folgen. Du brauchst nicht zu schauen, ob etwas gemäß der Agnas passiert ist oder nicht. Du entscheidest einfach mit Entschlossenheit, dass du den Agnas folgen willst. Und das ist alles. Should I let me just check the chat? I think there's been some question, and I've got like 2 windows open here. I need to see if something's important. Susanne is asking, what is the meaning of Nischai? It was on page 34. Nischai is described as non-self or not the self. Is it the self or is it the decision? Yeah. Yes. Good question. Nischai. Yes. Nischai is at 2 levels. Nischai in the relative. Nischai for Susanna is determination or firm decision. For Susanna, it's a firm decision. And Nischai for the one within Susanna who has awakened in the Gnan Vidhi is called staying as the S capital self. In other words, the kingdom and the domain of the self only. So Nischay is used in both ways in Gujarati. Also Nischai ist für Susanne einfach der ganz feste, hang on, the firm decision to stay as, for Susanna, it's to make a firm decision. Like you say, in relative world, in the relative life, you make this firm decision that you are not going to say eat something, or you are not going to do something again. That is called relative decisions. And then hang on, let me do that part first. Also Nischai in Gujarati bedeutet einmal eine ganz feste Entscheidung für das relative Selbst, dass man sich zum Beispiel entscheidet, etwas Bestimmtes nicht mehr zu essen. And so there is Nischay in relative, and Nischay in relativen. And then there is Nischay in real. You see, Nischay in real. Und dann gibt es Nischay auf der wahren Ebene.
You see, the Nishchay in the real means there is no one to make the decision. Nischay der wahren Ebene bedeutet, da gibt es niemanden, der die Entscheidung trifft. A Nishchay in the real means you are it. I mean, there is no one to make the decision. You have come home, that's it. So you stay home. Nishchay in the real means to be the blissful one who is the knower and the seer, see? Nischay auf der wahren Ebene bedeutet eben, da ist niemand mehr, der Entscheidungen trifft. Du bist nach Hause gekommen und du bist der Glückselige, der das. Yeah, Nishchay in the real could otherwise be called as the 5 Agnas, see? Can you repeat that? Nishchay in the real is otherwise also called the 5 Agnas, you see? Nischay auf der wahren Ebene sind auch die 5 Agnas. Because 5 Agnas keep you as the S capital self, you see? Weil die 5 Agnas dich das wahre Selbst bleiben lassen. 5 Agnas keep you in Nishchay and capital Nishchay. Do you see the beauty of the Gujarati language here? Also auch hier unterscheidet er wieder zwischen dem kleingeschriebenen Nischchay und dem großgeschriebenen Nischchay. Also die 5 Agnas halten uns im großgeschriebenen Nischchay und das ist wieder die Schönheit des Gujarati, die da ins Spiel kommt. If Susanna makes a decision tonight that she is going to stay awake until 3 o'clock in the morning, wenn also Susanne heute Abend eine Entscheidung trifft, dass sie gerne bis 3 Uhr nachts aufbleiben will, that is a decision that is made, that is a Nishchay made through the ego. And dann ist das eine Nischchay, also eine Entscheidung, die das Ego trifft. And that is called the small n Nishchay. Das wäre das kleingeschriebene Nischchay, klein n. And if you, the blissful one, the Shuddhatma Bhagwan within Susanna, are die reine Seele, also Shuddhatma Bhagwan in Susanne, are aware how she suffered the next day because she could not take this staying awake till 3 o'clock in the morning, then you are in Nishchay, N capital Nishchay. Wenn du dir also darüber gewahr bist, wie Susanne leiden wird, wenn sie das wirklich macht, weil sie dann am nächsten Morgen völlig kaputt ist, dann bist du im großgeschriebenen Nischchay. So the small n Nishchay is associated with doing everything, and the large n, the N capital Nishchay, is associated with not doing anything. Also das kleingeschriebene Nischchay bezieht sich auf das, was getan wird, und das großgeschriebene Nischchay steht in Bezug zu überhaupt nichts tun. Now somebody, there's another question at 2:20. Svenja, could you read that for me? That's a question? Is that a question? Yes, that is a question from Pitpa 33. I don't know who that is. Alright, doesn't matter. It's a Shuddhatma Bhagwan. Is the world, the relative, a reflection of pure soul? How did the relative come into existence? That which is reflected is also eternal. It never. Das, was gespiegelt wird, ist auch ewig. So that which is relative is also eternal, and the mirror is which reflects it is also eternal. Also das, was reflektiert wird, das Relative, ist auch ewig, und der Spiegel selbst ist auch ewig. There are 6 eternal elements
in the mirror, which is what you are, Pitpa 33, the other 5 eternal elements are reflected. Es gibt also 6 ewige Elemente und in dem Spiegel, der du bist, Pitpa 33, spiegeln sich die anderen 5 Elemente. When you are asleep, the mirror continues to reflect. Und wenn du schläfst, dann spiegelt der Spiegel weiter. And that is why sometimes you see dreams. Und deswegen siehst du manchmal Träume. And even when you are in deep sleep, the mirror still continues to reflect. Also auch wenn du tief schläfst, dann reflektiert der Spiegel weiter. Because when you wake up in the morning, you say, I had a beautiful sleep. Now that means the mirror was reflecting and it sends you the message and you say, I had a beautiful sleep. Wenn du dann am Morgen aufwachst und sagst, ich habe wunderbar geschlafen, dann ist das auch der Spiegel, der dir diese Botschaft sagt, der dir diese Botschaft schickt und du wachst dann auf und sagst, ich habe wunderbar geschlafen. And when you leave this body called Pitpa 33, und wenn du diesen Körper Pitpa 33 verlässt, and then you will start reflecting another body and that which is seen through another body. Dann wirst du beginnen, einen anderen Körper zu spiegeln, zu reflektieren und das, was durch diesen anderen Körper gesehen wird. So there is a mirror and there is the eternal ongoing reflection of that which is in front of the mirror too. That also also Spiegel und das, was durch die andauernde Reflexion, die durch den Spiegel wiedergegeben wird. And that which is eternal obviously cannot be created and does not have an end. Und das, was ewig ist, hat logischerweise kein Ende. And these are not the words of Shuddha, but these are the words of the fully enlightened one. See? Und das sind nicht Shuddhas Worte, sondern das sind die Worte des vollständig Erleuchteten. So reflect on these words and later on, if you have more questions, you are welcome to ask them. Also denk vielleicht einfach mal über die Worte, diese Antwort jetzt ein bisschen nach und wenn du dann noch weitere Fragen hast, dann bist du herzlich eingeladen, die zu stellen. And Susanne says thank you very much for answering her earlier question. And somebody, Kim Ross in Naraji, Kim does not have the address for the German website. Would you please give it to her, Naraji, please? Thank you. She already got it. Okay, good. All right. So, shall we continue with our PDF, huh? Wir machen weiter mit dem PDF. All right. So, this is the questioning is going on with reference to. We are here on May the 12th, 2013. This is the third session of the 5 Agna PDF. And just a reminder, this is really a very special session for those who have received the Gnan Vidhi of Gnani Purush Dadashri. The Gnan Vidhi is a very special way of directly attaining the self, Atma first. Sorry. Wir machen weiter mit dem 5 Agna PDF und besonders dieser Text ist eine gute Gelegenheit,
Sorry, I was a little distracted by Yeah, the right. phone. No, that's okay. In It's general, a good opportunity for the new ones to... yeah, right. This is just a kind of a gentle reminder for the new ones who might be wondering what's going on, and so we're just making a general statement here that about Gnan Vidhi, and this what we are reading is for those who have received the Gnan Vidhi. Genau, und für die, die gerade erst Gnan bekommen haben, ist es eine wunderbare Gelegenheit, einfach da nochmal die 5 Agnas sich dran zu erinnern und zu vertiefen. Also eine ganz gute Gelegenheit. And one of the Mahatmas will please write down the link to the Gnan Vidhi, or on the German website has all the details, because this is an advanced level satsang, and we are not discouraging you, but many of the words, the content of this particular satsang is tailored specifically for those who have received the self, Atma, directly through the grace of the living Gnani in the Gnan Vidhi first, and then are now in the process of understanding the 5 Agnas of the Gnani. Genau, und dies ist also ein fortgeschrittener Satsang für diejenigen, die Gnan Vidhi erhalten haben vom lebenden Gnani Vipakai. Und wenn es jetzt jemanden gäbe, der noch keinen Gnan Vidhi bekommen hat, dann wäre es sicher hilfreich, mal auf die Webseite zu gucken und sich darüber zu informieren, weil das sonst ein bisschen schwer zu verstehen sein könnte. And so now we continue here. The questioner says, the questioner says, so with regards to making a decision, Dada, you are saying that one doesn't have to do anything. And then again, you are saying that make a decision. Also, der Fragende fragt, in Bezug darauf, eine Entscheidung zu treffen, sagst du, dass man nichts tun muss. Und dann wieder sagst du, dass man eine Entscheidung treffen muss. And Dadashri is now replying, those are only the words, dramatic words. There is no doership in that. Dadashri antwortet, das sind einfach nur Worte, dramatische Worte, da gibt es keinen Handelnden. Now I have to amplify and make you understand what Dada just said. Dada says they are dramatic words, just as if they are being said in a drama. I am not the doer when I say these words. Und das muss man nochmal betonen, was Dada da sagt. Das sind Worte wie die eines Schauspielers. Da gibt es keinen Handelnden und ich sage nicht diese Worte. So questioner says, yes, it is enough. It is just enough for the purpose of communication. But this decision, again coming back to the beginning of this paragraph, this decision, who makes that decision? Und der Fragende fragt, ja, es ist genug für den Zweck der Kommunikation. Aber diese Entscheidung, jetzt wieder mit Bezug auf den Beginn des Paragraphen, wer trifft die Entscheidung? And Dadashri says, it is verily the self, you, S capital. This Prajna Shakti is there, this new energy is there, which verily and indeed makes the decision. That's it. Dadashri, es ist wahrlich das Selbst, das großgeschriebene Selbst, die Prajna Shakti. Ist es, die entscheidet, genau die. Questioner then asks, but when we did not have Gnan, knowledge of the self, S capital, at that time ego was making decision,
At that time, Prajna was not making decision. Fragender, aber als wir noch keinen Gnan genommen hatten, zu jener Zeit traf das Ego die Entscheidung. Zu jener Zeit entschied Prajna noch nicht. And Dadashri replies, that's right. It is not ego, but rather it's not really ego, but rather Agnya, and it's pronounced Ugnya, Agnya, not Agnya. Agnya, ignorance, was doing it. Now Prajna is making the decision. Agnya makes all the decisions for the Agnani, the one without the Gnan of the self, and Prajna makes a decision for the one who has attained this Gnan. Agnya and Prajna, two different energy forces exist. Agnya is the wrong belief that I am Kim, I am Svenya, and Prajna is the right belief. Dadashri antwortet, das ist richtig. Das war nicht das Ego, sondern eher die Unwissenheit. Agnya, und nun trifft Prajna die Entscheidungen. Agnya trifft alle Entscheidungen für denjenigen ohne Gnan des Selbst, den Agnani, und Prajna trifft Entscheidungen für denjenigen, der dieses Gnan erhalten hat. Agnya und Prajna sind zwei verschiedene Energiekräfte existieren. Agnya ist die falsche Überzeugung, also zum Beispiel ich bin Kim, ich bin Svenja, und Prajna ist die richtige Überzeugung. And questioner is asking, is it more correct to say that it decides rather than it is making the decision? Der Fragende fragt, ist es richtiger zu sagen, dass es entscheidet oder dass es die Entscheidung trifft? And Dadashri says, to make the decision or deciding, whichever is used, you are to follow that which accomplishes your intent. Semantic expression of a word is not the issue here. Und Dadashri antwortet, die Entscheidung zu treffen oder zu entscheiden, was auch immer verwendet wird, muss dem folgen, was deine Intention erfüllt. Semantische Feinheiten eines Wortes sind hier nicht das Problem. And the questioner then asks, does Prajna make the decision, or does it prod and instigate one to make a decision? Fragender, diese Prajna, trifft die Entscheidung oder gibt sie einem den Anstoß und die Anregung, die Entscheidung zu treffen? And the reply given is, it makes a decision, helps one to make a decision. It is the same thing, there is no difference. Und die Antwort von Dadashri, sie trifft eine Entscheidung, hilft einem zu entscheiden. Das ist das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. So does everyone understand this one paragraph? Versteht ihr alle diesen Paragraphen? Fragt oder? Yeah. So if there's nobody has any difficulty about Nishchay, Agnya, Prajna, then we move on. Wenn niemand Schwierigkeiten hat mit den Begriffen Nischay, Agnya, Prajna, dann machen wir weiter. So, only one thing, remember we talked about Nishchay and Vyavahar in the last satsang. Nishchay being the S-capital self and Vyavahar is the worldly interaction. Im letzten Satsang haben wir irgendwie über Nischay und Vyavahar gesprochen. Nischay, das großgeschriebene Selbst, und Vyavahar, die weltliche Interaktion.
Okay, so everybody understands here. Okay, now we continue. So for it looks like Kim Ross is still looking for a PDF file. I will tell Kim, I tell you very simple, and let me just directly talk to her in English. The file is called Tenacity, like Tenacity, Tenacity, no space, the letter 5, Agnas, A capital GNAS dot PDF. That's the file. And if you Google search it with Dadashri, Dadashri, you'll find it. So should I actually tried that before, and it seems like Dadashri.org might be down because I wasn't able to download it either before I had it. Oh, really? Had it sent to me. I had trouble downloading it, so that may be part of the problem. Oh, okay. I didn't know why it's down. Well, I will check into it. All right, Kim, I will send it to you afterwards by email while this is going on. I will check on it. I can't check on it right now. Okay, thank you. Continuing now with the how can one remain absorbed in the prajna is the next heading. Also die nächste Überschrift, wie kann man in Prajna vertieft bleiben? And now the it is all the work of Prajna Shakti, Dadashri says, the liberating energy of the self only. But when the Prajna Shakti is not in action, then that discharge ego is doing the work. So this is the most critical sentence. You see, it's either this or that. There is the discharge ego or Prajna Shakti. Also hier beginnt Dadashri gleich mit einem sehr, sehr wichtigen Satz. Alles ist nur das Werk von Prajna Shakti, der befreienden Kraft des Selbst. Aber wenn Prajna Shakti nicht in Aktion ist, dann macht das entladende Ego, das Discharge-Ego, die Arbeit. So let me read this again. It is all the work of Prajna Shakti, the liberating energy of the self only. But when the Prajna Shakti is not in action, not active, then that discharge ego is doing the work. So when it is doing that, we, the awakened self, have to see it and see what it is absorbed in. In other words, see what it is absorbed or tanmayakar in. Now, another new word coming in. So noch den Satz wiederholt, denn der ist sehr, sehr wichtig. Alles ist nur das Werk von Prajna Shakti, der befreienden Kraft des Selbst. Aber wenn Prajna Shakti nicht in Aktion ist, dann macht das entladende Ego, das Discharge-Ego, die Arbeit. Und dann müssen wir als das erwachte Selbst, achso, das ist der nächste Satz, wenn es das also tut, dann müssen wir, das erwachte Selbst, dies sehen und sehen, in was es vertieft ist. Tanmayakar, das nächste Gujarati-Wort. So now the tanmayakar means, tan means body, man means mind. To become akar means shape. Tan, man, akar. So to become the body, mind, shape, you see, is called tanmayakar. To become I am Svenya, I am Katya. See, that is to become Tanmayakar. Also, und Tanmayakar bedeutet Tan. Say again. Tan is what? Tan means body, man means mind. Tan, Körper, Mai ist der Geist oder der Verstand, Mind, Englisch. Yes. Und Ka ist die Form, also die Körper-Geist-Form, Tanmayakar. Yeah, otherwise known as to become absorbed is I am this body, to become absorbed as the body. Now, also das bedeutet auch, dass man vertieft ist
in den Körper identifiziert ist mit dem So Körper. this is a very critical paragraph. Try to understand this. There is an it. There is something within us which is either with the body or with the self. S capital Atma. You Ja, see? das ist ein sehr, sehr wichtiger Absatz. Versucht das zu verstehen. Da gibt es ein S in uns und dieses S ist entweder bei dem Körper oder bei dem großgeschriebenen Satz. Das ist ganz wichtig. So Dadashri, I'm reading now. Instead of becoming absorbed in the prajna, which is the liberating energy of the self, or otherwise known as the self only, because it is part of the S capital self, it may become absorbed in that other thing, the non-self, the Pudgal or Svenya, and that is the slipping. That is the slippery slope. You see, that is the slippery slope. Und statt in Prajna vertieft zu sein, vertieft es sich vielleicht in das andere, das Nicht-Selbst, das Budgal oder Svenja, und das ist das Ausrutschen. And so, if that Jagruti, another new word, the awakened awareness is there, Ich bin reine Seele, I am pure soul, then it will remain in the prajna, having entered into that other, the non-self, unawareness or a-jagruti. Remember we said in Gujarati, any a in front of any word means not that. A-jagruti, unawareness arises. Lack of awakened awareness arises. Und wenn das erwachte Gewahrsein, wieder neues Gujarati-Wort Jagruti, da ist, dann wird es in Prajna verbleiben. Also Jagruti, ich bin reine Seele. Das Gewahrsein, ich bin reine Seele. Und wenn man in das andere hineingeht, das Nicht-Selbst, das Kleingeschriebene, dann steigt Unwissenheit, Ajagruti, auf. Und da weist Shuddha nochmal darauf hin, dass es im Gujarati so ist, wenn ein A dem eigentlichen Wort vorgestellt ist, also das Präfix A immer bedeutet, das ist das Gegenteil von dem, was danach kommt. Now, as we see this paragraph in front of us, there is a sentence right there in the middle, which is the most critical thing, which is, even though Dada talks about slipping from the awakened awareness into the lack of awareness, the sentence in the middle is the most critical one. So another question from Susanne coming up. Okay. Wenn wir nochmal diesen Paragraphen anschauen, dann ist da ein ganz wichtiger Satz direkt in der Mitte. Which sentence was it again? Okay, well, let me finish that, and then we'll take the question of Susanna. Is this and that question? Sorry, I pressed the wrong button here, so we'll continue. Okay. As you look at the whole thing here, the most beautiful sentence is we, the awakened self, have to see it and see what it is absorbed or becoming absorbed, otherwise known as Tanmayakarin. That's all. That's dieser kritische, dieser wunderbare, wichtige, zentrale Satz in diesem Paragraphen, wenn wir da nochmal drauf gucken, ist wirklich der, wenn es das also tut, dann müssen wir das erwachte Selbst sehen und sehen, in was es vertieft ist. Tanmayaka. Das ist schon alles. Because all of us, our Vyavasthit
each one of us, our Vyavasthit is such that we will indeed become absorbed in that which is unfolding in front of us. In other Und das words, ist so, weil unser aller Vyavasthit so ist, dass das passieren wird. Wir werden uns vertiefen oder wir werden in das involviert werden, was sich vor uns abspielt. when we say we, what we mean is a Katya or a Nada or a Svenya will be absorbed in because the discharge ego has to do that work. That work of life has to continue, you see. So the discharge ego is absorbed in the work of life. Wenn wir sagen, dann bedeutet das, dass Nada oder Katja oder Svenja den Faden verloren. We will get. Sorry, So, I lost it. When the life is unfolding in front of Nada, Katya or Svenya, Wenn sich also das Leben vor Nada, Katja oder Svenja entfaltet, das relative Leben, their discharge ego is doing it, and in that process there is the absorption and becoming the body mind at that time, you see. dann macht das Discharge Ego und dann gibt es eben dieses Involviertsein, dieses Vermischtsein in den Body-Mind-Komplex in dem Moment. So for example, if at any time Nada is playing some musical instrument, at that time she has become Nada and she is playing the instrument, you see. Also wenn Nada jetzt zum Beispiel ein Musikinstrument spielt, dann in dem Moment wird sie zu Nada, dieses Instrument spielt. Now, Dada addresses that as this, and again we come back to the third line here. So that is, Dada, so just instead of Nada or Katya or Svenyas, you have to say, so when it is doing that, we, the awakened self, have to see it and see what it is absorbed in. Do you understand? This is how you put it. Und das ist, was Dada mit diesem S meint. Also anstatt Katja, Nada oder Svenja zu sagen, müssen wir es sehen, wie es das tut. Und mit dem S ist in dem Fall das relative Selbst gemeint. So this is where the Purusharth or the real meaning of having become the Purush comes in, and this becomes easy with the application of the Agnas. You see, this is where the Agnas come into play. Da kommt wieder da kommen die 5 Agnas ins Spiel und das Purushar. Sorry, I keep watching the chat and I think I have to. Okay, right. That's okay. That's all right. This is where the Purusharth comes into play. The Agnas help you in this process. Agnas helfen euch in diesem Prozess. Yeah. This paragraph that we read of Dada, we just read of Dada, is a very high level application of this science. It's not going to come easy. Und dieser Paragraph, den wir gerade gelesen haben, ist wirklich ein sehr hohes Level der Anwendung der Wissenschaft. Das ist sehr. But at least we are aware of it and we know where it is at, and the more you are able to focus on it, the closer we come to it. Ja, also aber wir sind uns dessen gewahr und je mehr wir in der Lage sind, uns darauf zu fokussieren, desto näher kommen wir dem. Yeah, there is nothing wrong in becoming absorbed after Gnan. Ja, es ist kein Problem, wenn man eben sich vermischt oder vertieft in dieses Es nach dem Gnan.
because awareness is the critical thing, and the awareness is there if you are aware as the seer of where Svenja became absorbed. Genau, und das ist kein Problem, weil dieses Gewahrsein da ist. Und solange du dir gewahr bist, kannst du eben sehen, wo Svenja sich vermischt hat oder wo Svenja involviert ist. Okay, so now let's take these two questions. Susanne has one question, and then Martin has a question, right? Genau. All right. Susanne is asking, the way I understood it is that karma, and the word ice is in brackets, has to discharge. But how would that happen if we're always in Prajna Shakti? Well, that is the challenge, you see. Yeah. Das ist die Herausforderung. Yeah, that would be ideal. To remain in Prajna Shakti is the ultimate goal. I mean, that is why Dada has given us the 5 Agnas. Das wäre also ideal, wenn wir immer in Prajna Shakti sein könnten. Das ist, dafür hat Dada uns die 5 Agnas gegeben. The 5 Agnas is to allow the Prajna Shakti to come into operation. 5 Agnas sind dafür da, der Prajna Shakti zu ermöglichen, zu funktionieren. Prajna Shakti is there within, but it is a very small voice, very small voice as compared Shakti to ist im Inneren, aber sie ist eine sehr leise Stimme. as compared to the very loud sound of the intellect and the ego, you see. Im Vergleich zu den sehr lauten, lärmenden Geräuschen oder Stimmen des Ego und des Intellekts. Because the ego and the intellect has had a lot of handles turned the entire life, whereas Prajna Shakti just started after Overstoff, you see, 1 or 2 years or 3 years or 4 years ago, you see. Ja, also das Ego und der Intellekt, die sind das einfach gewöhnt, am Nebel zu setzen. Und die Prajna Shakti ist eben erst vor kurzem mit dem Gnan aufgewacht, vor 1 oder vor 2 Jahren, je nachdem. And what will happen to karma? The karma, whether there is karma, will continue to discharge in everyone and continues to discharge in all people, all human beings on this earth. All of them are discharging karma. Whether Karma passiert ist, das entlädt sich einfach weiter bei jedem Menschen auf der Welt entlädt sich das Karma weiter. Yeah, everyone in this world is discharging their karma. The only difference between them and us, Susanna, is that we are not charging any new karma, whereas they are charging karma even as they are discharging karma. See? Also jeder auf der Welt entlädt Karma und der einzige Unterschied zwischen uns als Mahatmas und denen ist, dass wir kein neues Karma mehr laden, während die anderen Karma entladen und gleichzeitig wieder welches verursachen oder aufladen. Prajna Shakti really is the energy that makes you become free from even the discharging karma in this very life, you see. Agnya Shakti ist also die Energie, die dich befreit von der Entladung deines Karmas, sogar in diesem jetzigen Leben.
if your Prajna Shakti is very, very high, your awareness can be so strong that a very strong discharge will not touch you. Wenn also deine Prajna Shakti sehr, sehr stark ist, dann führt das dazu, dass sogar ein sehr, sehr heftiger Discharge dich nicht mehr berühren kann oder dich nicht mehr. And that is why it is so important to understand these 5 Agnas. Deswegen ist es so wichtig, diese 5 Agnas zu verstehen. Because the 5 Agnas really give space for the application of Prajna Shakti, or the awakened allows space for the awakened awareness in every situation in life. Weil die 5 Agnas den Raum schaffen für die Anwendung der Prajna Shakti und den Raum bereiten für das erwachte Gewahrsein wirklich in jeder Situation. So, shall we go to Martin's question? Yes. What happens to the discharged ego if we stay in Prajna? If we what? If we stay in Prajna, if we remain in Prajna Shakti, what happens to the discharged ego? There is complete separation. The discharge ego is the medium through which karma is discharging. So the discharge ego is on autopilot, and the prajna is on autopilot too. You will be in liberation, and the body will continue to perform its function without any interference from you. Also da gibt es eine komplette Trennung zwischen Prajna und Discharge Ego. Und beide sind sozusagen auf Autopilot gestellt. Can you say the last bit again? Yeah, both are on autopilot, and there's complete separation. And there will be complete beautiful separation. The body of Martin and the life of Martin will continue beautifully as it is meant to be, and you will be in your liberated state beautifully, without any interference in the life of Martin from you. Also es gibt einfach diese absolute wunderbare Trennung. Das Leben von Martin wird sich auf wunderbare Weise weiter entfalten und gleichzeitig bleibst du großgeschrieben auf wunderbare Weise im Gewahrsein. Well, so by interference I mean if on some day you just get a piece of bread to eat and nothing else. Und zwar ohne irgendwelche Störungen, ohne irgendwelche Einmischungen. Und damit meint er, wenn du eines Tages einfach nur ein Stück Brot zu essen bekommst. And simple water to drink and nothing else. Und einfach Wasser dazu und nichts sonst. There will be no question arising within you. Dann wird in dir keine Frage aufkommen. There will be a natural sense of everything is just right. Es wird einfach dieses natürliche Verständnis geben, dass alles ganz genau richtig so ist, wie es ist. Just like when you are given lots and lots of all kinds of foods and things to drink, at that time also there will be no inner jumping around, and you will say this is also wenn du jetzt ganz viele wunderbare, leckere Sachen zu essen bekommst und zu trinken, auch dann wird es im Inneren kein Herumspringen geben.
and again it will be the same kind of equanimity as you had when you had just a piece of bread. Es wird der gleiche Gleichmut da sein und der gleiche Gleichmut im Inneren herrschen, wie in der Situation, als du nur Brot und Wasser hattest. Yeah, that is called prajna in action, prajna in great force. Und das ist sozusagen Prajna in Action, in Aktion, in großer Kraft. And that prajna, my friend, has begun within all of us. It has begun beautifully within all of us. Diese Prajna, mein Freund, ist in uns allen geworden, ist in uns allen erwacht. We don't need to go anywhere to charge it up anymore, or to get to fill it up anymore. It is within us only. So all we need to do is what we are doing now, which is to gather together in satsang only and apply these agnas during the rest of the week. That's all. Und wir müssen nirgendwo mehr hingehen, um die Prajna aufzuladen oder zu stärken. Sie ist in uns allen. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist das, was wir gerade tun. Wir müssen zusammenkommen und wir müssen auch den Rest der Woche in den 5 Agnas verbleiben. Und das ist schon alles. Yeah, our Gnani, our magnificent Gnani Purush has given us, he is showing us his hand and he's saying, this is all that is necessary. I have given you so much that you can't even imagine. I have given you this that will come from the depths of your being. You see, this will sprout from the core of your being. This vision will come from within you only. Unser wunderbarer Gnani Purush zeigt uns seine Hand und sagt uns, ich habe euch so viel gegeben, dass ihr euch das noch nicht mal vorstellen könnt. All das existiert in euch und es wird sich ausbreiten. This Prajna Shakti is awakened. Diese Prajna Shakti ist erwacht. Is awakened through the magnificent grace of the Gnani Purush, and only he, and through he that can awaken it. It is, and when it happens, it is your proof that you have met a Gnani. So when it happens, Prajna kann nur ist erwacht durch die wunderbare Gnade des Gnani Purush und sie kann nur durch einen Gnani erweckt werden. Und wenn sie in dir erwacht, dann ist das der Beweis dafür, dass du einen Gnani getroffen hast. And if it does not happen, then you have not met a Gnani. That also is the mathematical equation, is it not? Und wenn sie nicht erwacht ist, dann hast du auch noch keinen Gnani getroffen. Das ist eine einfache mathematische Gleichung. So you do not have to define a Gnani, or you do not have to put adjectives on a Gnani. Du musst also den Gnani nicht definieren und mit Adjektiven beschreiben. Your own result within you is the definition of a Gnani. Das Ergebnis in dir selbst, das ist die Definition eines Gnani. So now the Martin, you also know about the interferences in the Charan Vidhi. In the last paragraph of the Charan Vidhi that we do, grant me the energy not to interfere, my Lord, in all that is happening. Du kennst ja auch den letzten Paragraphen des Charan Vidhi, wo es den Satz gibt, gib
gewähre mir die Energie, mich nicht einzumischen, was auch immer geschieht. And that means grant me the energy, my Lord, not to become Martin, not to become Martin. Und das bedeutet auch, gib mir die Kraft, nicht zu Martin zu werden. Now, not to become Martin means, you Dane and from what we just read about Tan Mai Akar, in other words, the body mind, that is not called becoming Martin. We talked about the absorption, that is not called becoming Martin. It is wir haben gerade gelesen über Tanmayaka, also dieses Vertieft-Sein. Das ist nicht das, was man Martin werden nennt. Yeah, the becoming Martin is when you enter into the support of Martin with kashais, you see. With kashais, when you become Martin, that is when you are really becoming Martin. Und Martin wirst du dann, wenn du quasi Martin mit Kashais fütterst. Das ist der Moment, wo du zu Martin wirst. That means then it is no longer allowing discharge to discharge as it is meant to be discharged. But dann ist es nicht mehr dieser liebevolle Discharge, der so geschieht, wie er geschehen soll, sondern but it is called creating some interferences and disturbances. Und dann gibt es eben Einmischungen und Störungen. So you're welcome. I just saw your note, Shudatma Bhagwan. Now we go to Sugali. Sugali 7 has a question. You want to translate that? I can read it. She says, has Prajna Shakti something to do with Kundalini? Und Sugali 7 fragt, ob Prajna Shakti irgendwas zu tun hat mit Kundalini. Yeah, and the answer is it is synergistic, complementary, but separate. Und die Antwort ist, es ist synergetisch, komplementär, aber getrennt. The Prajna Shakti, as we just mentioned, cannot happen through the effort of a human being on his own. Prajna Shakti kann nicht durch die Anstrengung eines menschlichen Wesens alleine erreicht werden. Not in a million lifetimes. Nicht in einer Million Leben. Whereas the Kundalini, it may be possible. Während das bei Kundalini möglich ist. Kundalini is on the physical, mental plane level. It's at the mind-body yoga level. It is at the yoga union of the mind-body level. Kundalini ist auf dem Körper-Geist-Level, auf dem Yoga-Level. And Prajna Shakti is Atma Yoga. It's a union with. It can only happen when union has been attained with the S capital Self. You see, the end point has been reached. Prajna ist auf dem Level von Atma Yoga. Das ist also nur möglich, wenn it's only possible when the end point, the target has already been attained. The target of all yoga practices is the S capital Self. Ja, wenn das Ziel von allen Yoga-Übungen schon erreicht ist, also wenn das großgeschriebene Selbst schon erreicht und schon realisiert ist. So that's why I say it is synergistic. Somebody who in Akram Vignan, who before attaining the self was involved in these meditative practices of the mind, speech, body complex,
Deswegen sagt man, dass es synergetisch ist. Also jemand vor Gnan war vielleicht involviert oder hat sich engagiert in diesen Geist-Körper-Übungen. May find it complementary, but may also find it distracting if he wants to proceed on the path of prajna. Also der kann das Complementary, but find it distracting. In other words, this Dadashri does not give it too much importance, to put it simply. Also Dadashri misst dem nicht so viel Bedeutung bei. Ich muss einmal kurz das Wort Complementary genau definiert haben. Er sagt, es kann komplementär, also es kann ergänzend, unterstützend sein, es kann aber einen auch ablenken von der Suche nach Prajna oder dem Erreichen von dieser Prajna-Energie. Awakening the Kundalini used to be possible in the old days when there was some degree of alignment possible between the mind, speech and body. Kundalini konnte man also früher erwecken zu einer Zeit, als es noch Übereinstimmung gab zwischen Geist, Sprache und Körper. Da war das möglich. However, in this increasingly distracting world of current times, such practices become increasingly difficult. Aber in der heutigen, sehr ablenkenden Zeit wird das immer schwieriger, diese Übereinstimmung zu erreichen und damit auch Kundalini zu wecken. And if not impossible, and people get stuck on the middle stations only. Und die Leute bleiben dann irgendwie da auf den mittleren Stadien hängen. If not at the lower stations. Oder auf den unteren. Okay, so shall we go on to Petronila? Does she have a question? Hi, Petronila. Jai Sachidanand. To act out of kashais is equal to interfere? Yes, because kashai is the result of interference. So Petronila is asking, does it understand right that to act out of kashai is equal to interfere? Yeah. Also Petronilla stellt die Frage, hat Petronilla es richtig verstanden, dass aus den Kashais heraus zu handeln gleichbedeutend ist mit sich einmischen? Yeah, so Petronilla is essentially saying that does kashai means interference, and the answer is absolutely. Kashai is that interference. Normal activity is no karma. That is not a problem at all. Normal activity is part of the natural flow of life. Genau, essentiell ist die Frage von Petronilla eigentlich, sind Kashais, bedeuten die Einmischung? Und die Antwort ist ja, absolut. Also solange einfach nur der Discharge auf natürliche Weise passiert, da ist damit gar kein Problem. Yeah, it is the disturbance and the interference is the hurt that begins through and with the kashais, both the rag and the dvesh, both the attachment and the abhorrence. Genau, die Einmischung und die Störung, die beginnen dann, wenn die Kashais ins Spiel kommen und die Anhaftung und Abscheu. Yeah, so Petronilla, just in the paragraph that we just read, in the absorption is natural to the process of getting some work done. Like when you're doing work of cooking on a hot plate, one has to be absorbed in the cooking so that you do the cooking right and not get burnt. Also das, was wir gerade gelesen haben, dieses Absorbiertsein, dieses Vertieftsein
etwas zu tun. Also zum Beispiel, wenn man etwas kocht, also auf einer heißen Herdplatte, dann ist es ganz natürlich, dass man da absorbiert ist. Es ist sogar notwendig. And at that time, as Dada says, Prajna Shakti is not in action. At that time, the discharge ego is doing the work. The discharge ego is doing the work, you see. In Aktion und das Discharge Ego macht die Arbeit. And so that paragraph we just read is very, very deep. Lot of meaning in it. We have to mark it and keep coming back or to it again and again to find new meanings to it. Okay, Svenja dear, shall we go on ahead? Ja, das ist also wirklich ein ganz, ganz wichtiger und tiefgehender Absatz, den wir da gerade gelesen haben und bei dem wir auch gleich wieder weitermachen. Und das ist so einer, den wir uns markieren müssen und zu dem wir immer wieder zurückkommen müssen. Okay, Jetzt gehen wir weiter. Yeah. So now the questioner is asking, having received this Gnan from you, Dada, questioner has also become smart. He separates from the one, he says he does want to remain Jagrut or awakened and aware. Ja, und der Fragende fragt jetzt, offenbar im englischen Original, nachdem man dieses Gnan, nachdem er, also der Fragende wird auch ist klug und sagt, nachdem er dieses Gnan von dir erhalten hat, möchte er erwacht und bewusst Jagrut bleiben, so hat er es auf Englisch gesagt. And then Dadashri replies, he would have such a desire, but the Jagruti, the awakened awareness, will not remain because of, the word of is missing, because of the old habit. That old habit makes him slip into that other side, the non-self or being unaware. But the one who has strong, deep inner intent or bhav will come back, even if he slips by saying internally, hey, don't you go there. The one who has awakened, he will know all this. Will he not? Dada is asking, the one who has awakened will know all this, will he not? And the Dadashri antwortet, er wird einen solchen Wunsch haben, aber wegen der alten Gewohnheit wird das Jagruti nicht da bleiben. Alte Gewohnheit lässt ihn auf die andere Seite rutschen, also in das Nicht-Selbst, das Unbewusstsein. Aber der eine starke Absicht hat, wird ihn zurückrufen, sogar dann, wenn er ausrutscht, indem er innerlich sagt, hey, du, geh da nicht hin. Derjenige, der erwacht ist, wird all dies wissen, nicht wahr? And the questioner now asks, please explain more clearly this matter about being absorbed in the prajna. So we have the two types of absorption in Agnya and absorption in prajna. Und der Fragende fragt jetzt, bitte erkläre diese Sache genauer, dieses Thema in Prajna vertieft zu sein. Wir haben also zwei Sorten von absorbiert sein, vertieft sein. Einmal das Vertieftsein in Agnya, das wir eben hatten, und das Vertieftsein in Prajna. And Dadashri replies, one answer, beautiful answer, remain sincere. To whom are you sincere? Now, if you want to attain moksha, liberation, then remain sincere to prajna. If you want to stroll around for pleasure, then go there. Become the relative self for a little while. Now, if the unfolding karma drags you there, then it is a different thing. I'm breaking this up so that you can go ahead and do this much. Dadashri antwortet, bleib ernsthaft oder aufrichtig, wem gegenüber bist du ernsthaft? Wenn du Moksha erreichen möchtest, dann bleibe
ernsthaft in Prajna. Wenn du in Vergnügen umherschlendern möchtest, dann geh dafür eine kleine Weile hin. Werde das relative Selbst. And now, if the unfolding karma drags you there, and then it is a different thing. Und nun, wenn das sich entfaltende Karma dich dahin zerrt, dann ist es eine andere Sache, eine andere Angelegenheit. But even when the force of the unfolding karma drags you there, you would stay on this side, the side of the S capital self. If the river current pulls you on that side, should you not resist it and not be swept away? Should you not attempt to reach the shore, the destination, or should you get pulled the way it pulls you? Aber selbst dann, wenn die Kraft des sich entfaltenden Karmas dich dahin zerrt, solltest du auf dieser Seite bleiben, dem großgeschriebenen Selbst. Wenn die Strömung des Flusses dich auf jene Seite treibt, solltest du dann nicht Widerstand leisten, um nicht weggetrieben zu werden? Solltest du nicht versuchen, das Ufer zu erreichen, das Reiseziel, oder solltest du weggetrieben werden, wo sie dich hintreibt? So questioner then is asking Dada, so if his decision is strong, then he will remain sincere, won't he? I think we are missing a question. Can you read the English one again so I can translate? The Okay, sentence is alright, missing let me in come the- there. Herr Fragen Ja. fragt jetzt etwas, was da nicht steht auf meinem PDF. Is there a question? Of whose question is it? No. We're missing a question, at least in my German translation, which I'm reading out. I've got Dadashri's answer next, and I don't have the English, the German question. So if you could just read the English question again, I would just translate it now. Okay, so What the question you just read. Okay, so questioner says, so if his, in brackets, I with the right belief, decision is strong, then he will remain sincere, won't he? You have that question? Seine Entscheidung ernsthaft, I need to find it, sorry. Who makes the decision? I need to find it in the English one. Hang on. More correct. Partner, let's find. Sorry. That's okay, take your time, there's no hurry. Ja. Also, wenn seine großgeschrieben, also das Ich mit der richtigen Überzeugung, Entscheidung stark ist, dann wird er doch ernsthaft bleiben, oder? Okay, so you see, this is so this exact sentence is, so if his decision is strong, then he will remain sincere, won't he? In other words, the questioner is saying, if his decision is strong, then he will remain sincere. Really is, or if he is sincere, then he will remain strong. His decision will be strong, which is the one correct. And also, there are two things. There is within us, there is an I with a wrong belief and I with a right belief. I with a wrong belief is I am Svenya, and I with a right belief is I am pure soul. Also, der Fragende fragt ja hier, wenn seine, also das Ich mit der richtigen Überzeugung stark genug ist, dann bleibt er auch ernsthaft. Und das impliziert, dass es ein Ich gibt mit der richtigen Überzeugung, ich bin reine Seele, und dass es ein Ich gibt mit der falschen Überzeugung, nämlich ich bin Svenja, ich bin Katja, ich bin Nada. Yeah, and so coming back to this, Dadashri says, if it is
Now, so with reference to the decision, if it is tenacious, then only he'll be able to hang in there and stay. Otherwise, where is the decision in it at all? Now again, the nischay comes in. You see, I will let you translate that. If it is tenacious, very tenacious, then only he'll be able to hang in there and stay. Where is the decision in it at all? He will get dragged by the current of the river, and the other bank will not be reached, and you should pull towards the bank. Your effort must be to cross the current towards the shore, which is the self, to remain as the self. Any effort made will make your feet take hold on the ground that leads to the shore. Also Dadashri antwortet, wenn er bzw. die Entscheidung beharrlich und hartnäckig ist, wird er in der Lage sein, durchzuhalten und auszuharren. Andernfalls, wo ist da in dem allen die Entscheidung, Nischay? Er wird von der Flussströmung davongetragen werden, das andere Ufer droht nicht erreicht zu werden und du solltest in Richtung Ufer ziehen. Dein Bemühen muss es sein, die Strömung Richtung Ufer, den großgeschriebenen Selbst zu durchqueren und als das Selbst zu verbleiben. Jegliche Bemühung wird deine Füße den Boden erreichen lassen, der zum Ufer führt. So we come to the next paragraph here now. So with this science, Vignan, this Prajna Shakti that cautions and warns you to remain the self, as capital, arises for final liberation or moksha. This is the other role of Prajna Shakti now. It arises for final liberation or moksha. After this, you should remain positive. You should not pay heed to anything that is negative. Jetzt kommt diese andere Rolle der Prajna Shakti ins Spiel. Im nächsten Paragraphen: Mit dieser Wissenschaft, Vignan, erwacht die Prajna Shakti, die dich ermahnt und warnt, im großgeschriebenen Selbst zu verbleiben, auf dem Weg zur endgültigen Befreiung, Moksha. Und hiernach solltest du positiv bleiben. Du solltest auf nichts Acht geben, was negativ ist. You positive means you, by capital, the awakened one, should be pleased and not allow any worldly difficulties to touch you, by capital. If you, by capital, adjust well with this, then no worldly difficulties will affect you, and thereafter such an adjustment becomes established within. This is because in the ignorant state, when one had not attained the self, one had not really attained God, and even at such a time, the worldly life interaction was going on fine. So how can it ever be difficult after attaining the self? Of course, it will be just fine. Positiv bedeutet, du, großgeschrieben, solltest zufrieden sein und keiner weltlichen Schwierigkeit erlauben, dich zu berühren. Wenn du dich gut daran anpasst, wird dich keinerlei weltliche Schwierigkeit beeinträchtigen. Und dann wird diese Anpassung innerlich etabliert. Selbst im unwissenden Zustand, wenn man das Selbst noch nicht erlangt hat, selbst zu jener Zeit hat weltliche Interaktion funktioniert. Wie kann sie also jemals schwierig werden, wenn man das großgeschriebene Selbst erlangt hat? Selbstverständlich wird es in Ordnung sein.
Now, is some interesting new words coming up. First of all, the word positive. Also, hier kommt ein interessantes neues Wort ins Spiel, das Wort positiv. This word positive is has been used not for the relative life now. This is positive with reference to moksha, the final liberation. Dieses Positiv bezieht sich nicht auf das relative Leben, sondern dieses Positiv bezieht sich auf die endgültige Befreiung von Moksha. And this positive also means that anything negative arises after this Gnan Vidhi. Here is Dada's direct instructions not to pay much attention to it. Don't pay any attention to it. Dieses Positiv bedeutet auch, wenn nach dem Gnan Vidhi jemals irgendetwas Negatives auftaucht, dann ist Dadas Ratschlag, dem einfach nicht viel Beachtung zu schenken. Schenke ihm nicht viel Beachtung. Paying attention to it means you're dissipating your energies in that direction. Wenn du dem Aufmerksamkeit widmest, bedeutet das nur, dass du deine Aufmerksamkeit verschwendest in die falsche Richtung. Being positive means that you should be pleased. Now, this is an interesting sentence here. Positiv zu sein bedeutet, dass du, groß geschrieben, zufrieden sein solltest. Das ist ein wichtiger Satz. This is the awakened one is pleased. The awakened, here we are all in satsang, floating and flying in a magnificent new energy and beauty. This is what we are talking about, being pleased. Der positiv bleiben sollst. Hier sind wir im Satsang, in einer wunderbaren, fließenden, neuen Energie. Und das ist die Art und Weise, in der du zufrieden sein solltest. And we are gradually getting to a point where we are not allowing any worldly difficulties to touch us, the awakened ones, you see. Wir kommen allmählich nach und nach kommen wir an einen Punkt, an dem wir es nicht erlauben, dass irgendetwas Weltliches uns, also das erwachte Selbst, berühren oder beeinträchtigen kann. And how is it that we do not allow the worldly difficulties to touch us? And the answer is here. You see his right hand? This is how we don't allow the worldly difficulties to touch us. Wie kann uns das gelingen, dass wir das nicht erlauben, den weltlichen Schwierigkeiten uns zu beeinträchtigen? Hier seht seine rechte Hand, das ist die Art und Weise, wie es uns gelingen kann. Jetzt hält es in die Kamera. And Dadashri says, if you adjust well with this, not adjust everywhere business of the AA. If you adjust well with this, then no worldly difficulties will affect you, the awakened one. Wenn ihr euch dem wirklich anpasst, dann wird es keiner weltlichen Schwierigkeit, also mit der Hand sind die 5 Agnas gemeint, dann wird es keiner weltlichen Schwierigkeit gelingen können, euch zu beeinträchtigen. And as a result of which, such an adjustment, such a perfect adjustment becomes established within, just becomes established within. That is called being in the 5 Agnas. That is called being in the 5 Agnas. Totally and permanently lifted up from the relative self, you see. Being in the 5 Agnas. Und wenn du dich auf diese Art und Weise
System wirklich perfekt innerlich angepasst hast und das innerlich etabliert ist, das nennt man dann in den 5 Agnas. And what a beautiful statement that when you had not attained God, when you had not become a God, when you had not become a God, life was going on just fine. So now, das ist ein wunderbares Statement, als du noch nicht zum Gott geworden warst, da hat das Leben ja auch funktioniert. so how can it be anything, how can it be difficult at all from here on? How can it ever be difficult? Wie könnte es jetzt auch nur schwierig werden, jetzt, wo du innerlich zum Gott geworden bist? So it all boils down again here to the word Nishchay in this last paragraph of Dada, just this paragraph above that. It's very beautiful again, the word Nishchay. The word Nishchay means decision, and when you the only decision is the decision where afterwards you don't have to make any more decisions. Also in diesen letzten Paragraphen geht es ja um das Wort Nischai, und Nischai bedeutet Entscheidung. Und Nischai, das ist eigentlich die Entscheidung, wenn man die getroffen hat, müssen danach eigentlich keine Entscheidungen mehr getroffen werden. When you make the decision of the 5 Agnas, you're done with making any more decisions in life. Wenn du dich entschieden hast, den 5 Agnas zu folgen, dann bist du durch, dann bist du fertig, dann musst du keine weiteren Entscheidungen im Leben mehr treffen. The decision maker is gone. Derjenige, der die Entscheidungen trifft, ist verschwunden, der ist nicht mehr da. And you are lifted in eternal, beautiful grace. Und du bist angehoben in diese ewige, wunderbare Gnade. So let me look at and see if there is anything that's going on in the typing here on this questions here. So if his decision is strong, then that's me only. And then Bhairavi is saying thank you. Yes, Bhairavi Shuddhatma Bhagwan, thank you. Jai Sachidanand. Okay, so we Svenja? Ja. So shall we continue? Yes. You can continue. Right? So, next paragraph. Awareness as the self remains naturally. Also, wir machen weiter mit dem nächsten Absatz, der die Überschrift trägt: Das Gewahrsein als das Selbst verbleibt ganz natürlich. So, you see this, we have awareness. If this is the self, and this is who we are, then we have awareness of the self. And then there is, if we become that, then we cannot say awareness of the self, we say awareness as the self. I am the self, so awareness as the self. Awareness of the self and awareness as the self. Also wenn die eine Hand das großgeschriebene Selbst ist und die andere ist das kleingeschriebene Selbst, dann können wir nicht mehr sagen Gewahrsein des Selbst oder vom Selbst, sondern Gewahrsein als das Selbst. Yeah, I can say I am aware of this mind, I am aware of these words, I am aware. Also, ich bin mir dieses Verstandes, ich bin mir dieser Worte bewusst. I am aware of these feelings. Ich bin mir dieser Gefühle bewusst. But can I say I am aware
of this self. I'm aware of this self. Aber kann ich sagen, ich bin mir dieses Selbstes bewusst? How can I be aware of my own self? I mean, you know. Wie kann ich mir meines eigenen Selbst gewahr sein? How can the mirror reflect the mirror? Wie kann der Spiegel selbst den Spiegel reflektieren? The mirror will have to go at right angle. At the most it can go right angle, then it anyway, so let's go forward now. Questioner. Is it necessary to practice anything else to maintain constant awareness as the self, Dada? Fragender, ist es notwendig, noch etwas weiteres zu praktizieren, um ständiges Gewahrsein als das Selbst aufrechtzuerhalten? And Dadashri replies, awakened awareness as the self remains constant only. What a beautiful sentence. This is a gorgeous sentence. Awakened awareness as the self remains constant only. Dadashri antwortet, also ein wunderbarer Satz, ich habe da zweimal vorgelesen, einzig erwachtes Gewahrsein als das Selbst bleibt konstant. Einzig erwachtes Gewahrsein als das Selbst bleibt konstant. You see, remember the question? The question says, should I practice something else? Can I practice something else to maintain this constant awareness? And so Dadashri replies, awakened awareness as a self remains constant only. There is no need to practice anything else. Only it should be... Wir wissen, muss ich noch irgendwas machen, um dieses Gewahrsein als das Selbst aufrechtzuerhalten? Und Dadashri sagt, nein, dieses Gewahrsein als das Selbst bleibt konstant. Du musst überhaupt nichts mehr machen. Only it should be your tenacious decision that this awareness as the self must remain constantly. Why do you feel that it is not constant and continuous? Why? Do you feel that it is not constant and continuous? Then you should investigate the other causes which are creating obstructions. Es braucht nur deine hartnäckig entschlossene Entscheidung, Tenacity, dass dieses Gewahrsein als das Selbst konstant bleiben soll. Aber hast du denn den Eindruck, dass sie nicht konstant und kontinuierlich ist? Dann solltest du die anderen Ursachen untersuchen, die Hindernisse kreieren. Therefore, awareness as the self does remain constant, but your energy of decision, this is now a new word, energy of decision, Nishchay Shakti, is necessary. In other words, there's an energy behind the decision. Nishchay Shakti is necessary. If you say self-awareness does not remain, then it will not. And if you say self-awareness should remain at all costs, why should it not? Then it will remain. Then obstacle will not arise either. Go ahead. You stay in satsang, company of the self. Go ahead. You stay in satsang of the self. Very interesting sentences along the lines of envisioning the satsang that we had few months back on the you become what you envision. Als demzufolge bleibt Gewahrsein als das Selbst konstant, aber deine Entscheidungskraft, und das ist jetzt ein neues Wort, Nishchay Shakti, ist notwendig. Das bedeutet also, hat Shuddha gesagt, dass es hinter der Scheidung eine Energie gibt. Und wenn du sagst, Gewahrsein als das Selbst dauert nicht an, dann wird es auch nicht bestehen bleiben.
Wenn du aber sagst, Gewahrsein des Selbst sollte unter allen Umständen andauern, warum sollte das nicht so sein? Dann wird sie bestehen bleiben. Dann werden auch keine Hindernisse aufkommen. Also los, geh voran, steht hier, bleib im Satsang, so habe ich es eben verstanden. Zusammensein, also Übersetzung von Satsang, Zusammensein im Selbst, im Großgeschriebenen. Okay, Svenja, could we take about a 2-3 minutes break, my dear? Sure. All right, so I'll be right back. Okay, so Wir machen eine winzige Pause. I can see you. I can hear you. I can feel you. Inside. Ich kann dich sehen. Ich kann dich hören. Ich kann dich fühlen. I can see you. I can hear you. I can feel you. You of yourself. Ich kann dich sehen. Kann mich hören. Ich kann mich fühlen. Du bist das Ganze. Du bist I can hear you. I can feel you. I can see you. You are true. You are honest. I can see you. I can feel you. I can feel you.
Svenja? Yes. Okay, my dear. Let's see. So shall we proceed? Yep, we're already well advanced time-wise, I think. Okay, so I think we can do. Do you want to make some announcements for? Are there any announcements you want to make? I think we have had enough time now. We're almost done. We're out of time. 7 minutes left. Shudat Bhagavan, highest namaskars to all of you. A beautiful satsang in your presence. We are all motivated to really go make firm Nishchay as the awakened ones into the 5 Agnas of our Gnani Purush. Also ein wunderbarer Satsang. Wir sind alle sehr motiviert, diese Entscheidung Nishchay zu treffen, in den 5 Agnas unseres Gnani Purush zu bleiben. Und Shuddha hat mich jetzt gefragt, ob ich irgendwelche Ankündigungen machen will. Shuddha, I'm not aware of any announcements I'd want to be making. If there are any, maybe someone could help in the chat, and I'd be happy to. Yeah, well, first of all, remind your German group especially to please join the Thursday Satsang with Nada and Uwe. Ja, also nochmal an die deutschen Mahatmas als Erinnerung, dass es ja auch die Donnerstags-Satsangs gibt, in großer Runde um 8:30 mit Uwe und Nada und vorher immer um 19:30 Uhr die regionalen Telefonkonferenzen. Alle Infos dazu könnt ihr auf der deutschen Homepage finden, in der Rubrik Mahatma, da sind auch die jeweiligen Telefonnummern aufgeschrieben und ja, also das ist wirklich eine gute Gelegenheit, sich auch, also gerade der 19:30 Uhr Regionaltermin, sich untereinander auszutauschen über auch Dinge, die einem so im Alltag passieren, natürlich auch Fragen loszuwerden, also die aufkommen, also über das Wissen und die Wissenschaft, aber eben halt auch irgendwie, ach, heute geht es mir irgendwie so oder so, das einfach zu teilen mit anderen Mahatmas und die Gnan-Sicht darauf zu geben. Und dann eben immer um 19:30 Uhr ein etwas kürzerer Satsang und danach dann die Möglichkeit, zusammen in den Samaik zu gehen, dass man halt ein bestimmtes Samaik-Thema hat und was dann auch online gemeinsam angeleitet wird und danach gibt dann jeder individuell in seinen Samaik und das kann ich wirklich nur jedem sehr ans Herz legen, sich da einzuklinken, weil es nochmal eine ganz andere Qualität hat als jetzt dieser Sonntagssatsang, wo man ja, stärker in die Theorie und in die Wissenschaft einsteigen kann. Und Katja erinnert mich gerade daran, nochmal anzusagen, dass wir ja auch Ende Mai, Anfang Juni das Retreat haben, vom 30.05. bis zum 2.06., das umgezogen ist von Oberstdorf nach Scheideck. Für denjenigen, der das noch nicht mitgekriegt haben sollte. Hier am schönen Bodensee werden wir im Gnan sein. Also das ist doch schon wunderbar. Ja, wenn das kein Slogan ist. Ja, da wird es dann natürlich noch länger und ausführlicher die Chance geben, sich miteinander auszutauschen. Nachdem jetzt vielleicht für die Neuen dann das Gnan ein paar Wöchelchen gewirkt hat. Genau. Da seid ihr also alle ganz herzlich eingeladen, da dazu zu kommen, euch anzumelden. Auf der Webseite, da stehen alle Infos, welches Hotel und bestimmt auch, wie man da hinkommt, wo man sich anmelden kann. We all. Danke. Genau, das wäre schön, wenn ihr da alle hinkommt. Und ja, bestimmt gibt es auch die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften oder so zu gründen für diejenigen, die von etwas weiter wegkommen. Für die da unten ist es sogar ein Feiertag, habe ich gehört, der Donnerstag. Also. Yeah, and also Petra, who may be online,
in Spain, she can bring her German friends in Tenerife for the Thursday satsangs, because that way she can directly be in contact with the German group. Ja, und Petra von Teneriffa, falls sie online ist, ist natürlich auch herzlich eingeladen, mit ihren Freunden zusammen dem Donnerstags Satsang sich einzuklinken, weil das eine ganz wunderbare Möglichkeit wäre, mit dem Rest der deutschen Gruppe hier und in der Schweiz und in Österreich in Kontakt zu bleiben. Das wäre toll. Yeah, and Kim, I know you're the only one over there in mainland Spain, but you may want to kind of get the list of our Mahatmas who are there in the mainland Spain from Juan Carlos, and see if you guys can want to join together, at least so that you can keep the group together. It'll be nice, Kim. Yeah. Aha, und Kim, vielleicht möchtest du auch in Kontakt treten mit den anderen spanischen Mahatmas. Das habe ich jetzt gerade nicht so richtig mitgekriegt, wer da wo ist. Aber falls es da Interesse gibt, das wäre natürlich schön, wenn du da auch Kontakt aufnehmen könntest, und dann kann sicher auch Uwe oder Nada oder einer von uns weiterhelfen, da Kontakt herzustellen. All right, so with that, I think it's time. I don't see Uwe. I guess, is he still on a trip, post Gnan Vidhi trip everywhere, or Marion? So, or yes, is he they back? were in March today. Oh, he's in March. Oh, I see. So, highest namaskars to everybody in March, and hope they're having a great post Gnan Vidhi satsang with. Is Nada also there with him? Yes, I think so. Beautiful. So the March group, beautiful group with Andrea and the whole group. Our highest namaskars from all these Mahatmas there. From here to them, may they all blossom in their Gnan. Namaskar an den letzten Gnan Vidhi, Post-Gnan Vidhi Satsang erstmal nach March zu Andrea, Uwe und Nada. Vielleicht sitzt ihr ja da auch alle irgendwo gemeinsam und hört uns zu. Wir grüßen euch und hoffen, dass ihr einen schönen Tag hattet. Yeah, well, tell us something about your North Germany satsang post Gnan Vidhi, Svenja. Tell us something about it. Yeah. It was a beautiful day. It was held on the same day as the Hanover Marathon, so we had a bit of a hard time getting there, some of us, but basically everyone except the group from Hamburg arrived on time. But the wonderful atmosphere was such that the rooms of the beautiful room where we were gathering were wide open, and just for the first half of the day there was constant applause. Uwe was talking and we could hear the people from the marathon, and people were clapping and cheering. So we had our Dada Post-Gnan Vidhi Satsang, and there was constant cheering. They were adequate, I think. They were applauding Uwe with every time he finished one Agna. They were applauding, huh? Constantly. They never stopped. Yeah, well. Well, we had a very special day, and also one new seeker came along afterwards, and there was a small group of us who stayed behind just to answer her questions and share some experiences, and that was also very special because I think she was quite touched and just surrounded. She could just feel the energy of the people and was very I think just very touched by everyone's presence, and so were we, I guess. Entering that room. I mean, we came in a little late when everything was already in action, and still the moment you enter the room with the presence of the Mahatmas, it's just like stepping on some energy cushion. It lifts you up initially, and words just flow, separation is there, and everything flows very naturally. Wonderful, wonderful. Well, thank you. Okay, Shuddhatma Bhagavan. Have a great time. I know you got a great match coming on the 25th, huh? Oh, yeah.
That's the expert for that. I'm not. See the evidences of the ball and the kick. Yeah, okay. All right. Well, you I want was saying thank you, thank you, thank you, thank you. Yeah. Hey Dada Jog Kalyan Karo Sab Jeevo Mokshno Gnan Pamo Dunyana Antray Tuto Swami Savne Sharane Lo Dada Bhagwan na Asim Ji Chikar Huh? Jai Sachidanand. Shall we close? Jai Sachidanand. Highest namaskars to all and everyone. You too. Thank you. Jai